In this video, let's discuss a very small topics related to hydrodynamics. Okay. Now, what do you mean by fluid dynamics? See, fluid dynamics and hydrodynamics deals with the study of fluids. So, what are these fluids? Generally, we say liquids and gases together as fluids. Okay, liquids and gases together as fluids. And when fluids are in motion, we say or we study about that, we call it as fluid dynamics. Okay, so that means that the liquids are moving. That means that, or we can say the liquids are flowing. Okay, so there are mainly there are two types of flows. That is a streamline flow and also turbulent flow. Okay. Now, the word streamline itself, see, streamline. So that means that it seems that the liquids are flowing as if a single line. It seems to be, or when we are observing some liquids, we can see that they are flowing as such, they are flowing in a single line. So when a liquid, so that is what we call simply streamline from the word meaning. Okay. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ, അതായത് ഒരേപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും വിത്തൗട്ട് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രീം ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്, each part of the liquid, we observe that, or it assumes that it is passing through a point, or we can say that it is passing along same path. Okay, it is passing along the same path, that is in a liquid, or when a liquid is flowing, ഒരു ലിക്വിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ആ ലിക്വിഡിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് that is passing through the point, it assumes that, or it is observed that it is moving along the same path and it is having same velocity. Each particle of the liquid is passing through a point. It is seen, or it is observed that they are passing along the same path having the same velocity as that of the preceding particle. But assume that a particle A is moving, and assume that here the particle C is there, and we can say that when A is moving or when C is moving, C is following the same path that was followed by A. Assume that A is flowing like this, and this C will be following the same path with the same velocity as A was moving. A മൂവ് ചെയ്ത് അതേ പാത്തിൽ അതേ വെലോസിറ്റിയിൽ കൂടെ പോകും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ എ വെരി യൂണിഫോം മാനർ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ആൻ ഓർഡർലി മാനർ. സോ ദ സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആൻ ഓർഡർലി ഫ്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദ ലിക്വിഡ് ഓർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം വെലോസിറ്റി and it is moving in the same path, it is following the same path, and it is having a same velocity. That is, velocity at every point in the liquid remains constant. ഏതിനൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, that is a vector quantity. That means it is having constant in magnitude as well as direction. So the velocity is constant and it is having, the flow of liquid is having a constant magnitude as well as a direction. Also the streamline flow is also known as orderly flow. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണ്ടേ? ഡയറക്ഷൻ അറിയണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ ടാൻജൻറ്റ് ടു എനി ഓഫ് ദിസ് ലിക്വിഡ്, we will get a direction. When you are drawing tangent to any of the points, we will get the direction. And see, it can be a form of a curve also. So we can say that streamline is a curve.
A streamline is a curve such that at any instant, when we are drawing a tangent like this to a point here, when we are drawing a tangent to it at any point will give the direction of flow of the liquid at that particular point. So a streamline can be a curve or a straight line. Okay, accordingly as the pressure on it is same or different. The pressure that is experienced on it is same or different. Accordingly we can say whether the streamline is curve or straight line. Okay, now അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ പോകുന്ന അതേ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെയിം പാത്തും സെയിം വെലോസിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വെലോസിറ്റി തന്നെ പുറകെ വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളും ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ഇൻ ഹിയർ വി നോ ദാറ്റ് എ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊരു എനർജിയാണ് അല്ലേ. വർക്ക് ഈസ് ഡൺ, ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ്, ദ ലിക്വിഡ് ഓർ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ്. അപ്പോൾ ഒരു എനർജി ഉണ്ട്. ഈ എനർജി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്. വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയണതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, വിസ്കസ് ഡ്രാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെയേഴ്സ്. ഇതാണ് ലെയേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ, അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് എ സോളിഡ്, ആ സോളിഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ the liquid that is very close or which is in contact with the floor will be at rest അല്ലേ. അത് മൂവ് ചെയ്യാതെ ഏകദേശം വെള്ളം അങ്ങ് തറയിൽ അങ്ങ് പിടിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ലെയർ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയർ വിൽ ബി മൂവിങ് വിത്ത് എ മോർ വെലോസിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് വിത്ത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെയേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ലെയർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഈ താഴത്തെ ലെയറിനെയും കൂടെ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ബട്ട് ദർ ഈസ് സംതിങ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ദ ലിക്വിഡ്സ്, ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും, വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. Presently we can say that in streamline flow the force or the energy is used for overcoming the viscous drag. Okay, viscous drag എന്ന് പറയുമ്പോൾ between the layers. Now ഇനി നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ സ്ട്രീംലൈൻ മാനർ ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ അതർ ഡിസ്റ്റർബൻസസ്. അപ്പം അതിനൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യണം. അറ്റ് ടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ദാറ്റ് if the velocity exceeds a particular limit, ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിനെ എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓർ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സേ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി, then the flow will not be orderly. It will not be orderly, rather it will become a zigzag motion. It will become a zigzag motion or a sinus in character, and the path and the velocity of the particles will be changing continuously or haphazardly അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള പൊക്കോണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാകാം? സം പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ബി മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, സം വിൽ ബി മൂവിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എ വെരി ഡിസോർഡേർഡ് മാനർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ടർബുലൻറ്റ്. So streamline is orderly manner and turbulent is haphazard manner, or it is an unsteady motion. This word is very important. This is an unsteady motion. That is what we call turbulent flow. And here the most of the energy is used to drive the liquid in the form of whirlpools or eddies. ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലിക്വിഡ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യണം, ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ, സേ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആഫ്റ്റർ എ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അതിന് വെലോസിറ്റി വരെയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്മാനേർഡ് ആവും, ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഡിസ്ഓർഡേർഡ്.
ഓർ അൺസ്റ്റഡി ആവും. ആ അൺസ്റ്റഡി ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടർബുലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So in the fluid dynamics we were discussing, till now we were discussing only very small topic, that is fluid dynamics, or the fluids are usually liquids and gases, and dynamics എന്ന് പറയുമ്പോൾ when these liquids are in motion we study about it and we just categorize them as fluid dynamics. ഇപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് തരം ഫ്ലോ, there are many types and broadly we can say there are two types of flow. One is streamline flow and another is turbulent flow. Streamline എന്ന് പറയുമ്പം it is flowing as stream as good as a line. It is observed that it is flowing as good as ഒരു ലൈനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യണത് പോലെ മൂവ് ചെയ്യും. No such disturbance. It is having a constant magnitude and direction of velocity. So we can say this, if A is a particle and if C is following A, it is assumed that C is also following the same path as that of A, path followed by A. It is also having the same velocity, constant velocity of what A was having. Okay, so and at any point of this liquid if you are going to draw a tangent we can get the direction of flow. ഇപ്പോൾ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്ട്രീം ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a curve, a small curve or a straight line depending upon the upward pressure or the lateral pressure, side നിന്നൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന pressure. Accordingly it could be a straight line or a curve. ഇനി ഈ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സെയിം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ if the velocity is increasing after a critical value the flow becomes turbulent flow, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു disorderly flow അല്ലെങ്കിൽ ഒരു unsteady motion ആയിട്ട് മാറും. That is what we call turbulent flow. Okay, we are going to discuss about equation of continuity or tubes of flow. See, for equation of continuity, ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ, അപ്പോൾ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്താണ്, അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് സേ ദ ഫിഗർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഷോസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ സ്ട്രീം ലൈൻ മോഷൻ. അപ്പോൾ ഓർഡർലി ഹാവിങ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു ഫ്ലോയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഫോർ സ്റ്റഡിയിങ് ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. And this is the tube of flow and we are having the tube and we are assuming that we are having a steady flow. അല്ലെ, ഒരു സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഉണ്ട്, ഈ ട്യൂബിനകത്തൂടെ സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ഉണ്ട്. And we are going to consider small area A1. This is a small area A1. Okay, and at P it is ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. P is perpendicular, this is the direction and P is actually acting perpendicular to this direction of flow, of this steady flow of the liquid. And we are going to draw the streamline through the boundaries of A1 and that of the tube PQ. അപ്പം ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് it is a perpendicular direction, ഇതാണ് direction of flow and we have considered a streamline having an area A1. Okay, and this is known as tube of flow. See here, since the sides of such tubes are everywhere, the direction of the flow, we are assuming that no liquid is crossing anywhere. It is a streamline. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർലി ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് and no liquid is going to cross. So actually the liquid is moving inside the tube just as if it in a solid walls. പൈപ്പിനകത്തൂടെ വെള്ളം പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് we are assuming that the liquids are moving in an orderly manner. Okay. Now we are considering the liquids are mobile in nature. Mobile എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can move and it is also having a property called as incompressible. Okay, it is incompressible and it is a perfectly mobile, നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷനിലും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ്, അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. At a given time, same amount of liquid is flowing at A1 and the same liquid is crossing the area A2 also. So at every section of this tube at a given time, the volume of the liquid passing through A1 and A2 will be always equal. അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം ലൈൻ. ഇതിലേക്കൂടെ പോകുന്നതും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പാസിംഗ് ത്രൂ വിൽ ബി സെയിം. Okay, now let the velocity of flow at P നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ നോക്കാം. നമ്മൾ velocity of flow at P നമ്മൾ V1 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു and similarly at velocity at Q, this is also another perpendicular to the direction of flow, ഇവിടുത്തെ velocity നമ്മൾ V2 എന്നും മാർക്ക് ചെയ്തു. Okay, now നമ്മൾ നോക്കുകയാണ്
we are having an area A. Okay, we are having an area A. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, see the liquid is crossing A1 and it is moving forward. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണേ let it cross a distance V at a time t. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് V തന്നെയല്ലേ വെലോസിറ്റി? Once again, we are assuming that some amount of liquid is passing through this area A and it is going to move a distance V at a time t. So, ഒരു t ടൈമിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് V ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിലാവുമ്പോൾ വെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് യൂണിറ്റ് ടൈം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1 second. So, volume of the liquid crossing the area in 1 second will be equal to volume of the cylinder of cross-sectional area A and length V. Okay, so rate of flow എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Therefore, rate of flow of the liquid will be given as A into V. A എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, V എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ്. എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ആയത്? ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് എ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് V. ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് എ ലെങ്ത് V ഇൻ 1 second ഓർ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വലൻറ്റ് ടു വെലോസിറ്റി. So rate of flow is AV. Now let us write for A1 and V1. So at P, volume of liquid entering per second is equal to A1 V1. Similarly at Q, okay, volume of liquid leaving per second is equal to A2 V2. Okay, now if you are having densities, being a liquid it will be having a property called density. Density, what do you mean by density? Density is mass by volume. Okay, so if ρ1 and ρ2 are densities of the liquid at two sections, then the mass of the liquid per second, okay, entering at P is equal to A1 V1 ρ1. We know density is equal to mass by volume. So mass is equal to density into volume. Volume we have already written A1 V1. So A1 V1 into ρ1 is the amount or the mass of the liquid per second entering at P. Similarly, mass of the liquid leaving per second from Q is equal to A2 V2 ρ2. And if there are no sources or sinks within the volume, that is between P and Q, then mass of the liquid crossing A1 should be leaving A1 and entering this one. I mean entering P and leaving Q should be same. Okay, that means that A1 V1 ρ1 is equal to A2 V2 ρ2. And if the liquid is incompressible, we have already told liquid is incompressible. First itself we have taken the condition to be incompressible. For incompressible liquids, ρ1 is equal to ρ2, which gives that A1 V1 is equal to A2 V2. And this equation is known as equation of continuity for the steady flow of perfectly what type of liquid? Mobile and incompressible liquid. That means that, see, the cross section, even if the cross section of the tube is small, the velocity is greater and vice versa. And this is why we say water at a place, when it is deep, it appears to be still. Okay, so where did we start our equation of continuity? We have started or stated equation of continuity for a streamline flow. That is, the liquid is having two natures. One is mobile and another is incompressible.
And we are assuming that we have taken two areas of the tube of flow, and we have taken the direction perpendicular to A1 as P and that of A2 as Q, and the tube or the liquid that is entering at P is having an area A1, having a velocity V1. Similarly, the liquid that is leaving Q, that is considering the area A2, it is assuming that it is having a velocity V2. Now we have taken a distance length or length as V, and we have taken the time for 1 second. So distance or length by time, we call it as velocity. Displacement by time, we call it as velocity. So that V or L, we can take it is equivalent to velocity. So let the velocity, so distance by or length by unit time, so that distance become velocity. That means that rate of flow is A into V. So the liquid that is entering P is A1 V1, and also the volume of the liquid leaving Q A2 V2. We know being a liquid, it is having the property called density mass by volume. Therefore the mass of the liquid is density into volume. And for an incompressible liquid, ρ1 is equal to ρ2. And so this is what we call equation of continuity for a mobile incompressible streamline flow of liquids. Okay. What are the different types of energy that is possessed by liquid? Say liquid, we know it is always moving. So a liquid in motion possesses not types, it possesses three forms. It possesses three forms of energy, not types, it is three forms. Okay. What are the three forms? One is pressure energy, kinetic energy, and potential energy. So as we know, kinetic energy means the liquid has inertia, that is something will prohibit it to move. So whenever a body is moving, it is having a kinetic energy. And if the mass of the liquid is say m, mass is m, and if the liquid is flowing with a velocity v, then we know kinetic energy is half m v square. Kinetic energy is half m v square. And if the mass is 1, that is for unit mass, means kinetic energy equal to half v square. And if it is for unit volume, then it is half rho v square. So half mv square, and if mass is 1 or unit mass, we are getting half v square, and if the kinetic energy per unit volume is half rho v square. This is the first equation, that is kinetic energy equation. Okay. Now let us go to pressure energy. See, we are considering what type of liquid? Incompressible liquid. Okay, and it is having a density rho, and it is assuming that it is contained in a tank. It is contained in a tank, and it is provided with a tube here. See, it is provided with a tube here, and it is at a depth h. It is below the depth h, below the free surface. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്രീ സർഫസ് എ ബി, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സർഫസ്. അവിടുന്ന് ഒരു എച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെയാണ് നമ്മളൊരു ട്യൂബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടല്ലോ, ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്. ആൻഡ് സോ വി നോ ദാറ്റ് പ്രഷർ റോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ പ്രഷർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ജി എച്ച്. ഓക്കെ, rho g h. And if the more liquid is, നമ്മൾ ഈ ടാങ്കിൽ more and more liquid, if you are forcing or if you are putting more and more liquid into this tank, okay, what will happen? We have to നമ്മളൊരു പിസ്റ്റൺ വെച്ച് more and more ഇങ്ങോട്ട് ലിക്വിഡ് വയ്ക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ലെറ്റ് ആൽഫ ബി ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ക്രോസ് സെക്ഷൻ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ആൽഫയാണ്. We know pressure is equal to force by unit area. അതല്ലേ പ്രഷർ? Okay, so what is force? Pressure into area. So the force on the piston will be equal to pressure into area, where alpha is the cross sectional area. Now if the piston is pushed inwards through a small distance x, നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റണിനെ താഴോട്ട് ഒരു സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? We know if alpha is the area, then volume is 3-dimensional, L into B, alpha into x.
Okay, or we can also have mass. Mass എന്താണ്? Mass എന്താണ്? ഇത് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഇൻറ്റു ദ ടാങ്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ്. ഓക്കെ, വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വി ഹാവ് ഓൾറെഡി റിട്ടൺ force is P into alpha, and what is the displacement? X is the displacement. So work done is equal to force into displacement, that is P alpha x. See, this work becomes pressure energy. ഏതിൻ്റെ പ്രഷർ എനർജിയാണ്? ഇത്രയും മാസിനുള്ള പ്രഷർ എനർജിയാണ്. നമുക്ക് വി ഹാഡ് എ ടാങ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീ സർഫസ് ഈസ് എ ബി. അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റ് എച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം വി ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് എ ട്യൂബ് ടി, ആൻഡ് യു ആർ പുട്ടിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ. ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വെച്ച് മോർ ആൻഡ് മോർ വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എടുത്തത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ. ആൻഡ് വോളിയം വി നോ, ഇഫ് ഏരിയ ഈസ് ആൽഫ ദെൻ വോളിയം ഈസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു എക്സ്. എക്സ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. സോ വോളിയം ഈസ് 3 dimension അല്ലേ, LBH ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു എക്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് mass is m, then what is the mass? Volume into density, അതാണ് mass. Now then what is the work done? Force into displacement. Okay, and this is what we call pressure energy of the mass alpha x rho, because it is capable of performing the same amount of work done in pushing the piston back. Okay, now what is the pressure energy per unit mass of the liquid? Pressure energy per unit mass for unit mass is equal to P into alpha x. Pressure energy work done by unit mass എന്താണ്? alpha x into rho, or we are getting it as P by rho. അപ്പോൾ pressure energy എന്താണ് കിട്ടിയത്? P by rho. And see, we know P into sigma x, that is pressure energy അല്ലേ. ഇത് പി ഇൻറ്റു ആൽഫ എക്സ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എനർജിയാണ് ഓഫ് വോളിയം ആൽഫ ഡോട്ട് എക്സ്. ഈ ആൽഫ എക്സിൻ്റെ പ്രഷർ എനർജിയാണ് ആര്? ഈ സാധനം. ഈ ആൽഫ എക്സിൻ്റെ ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ പ്രഷർ എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വോളിയത്തിന് ചെയ്ത വർക്കാണ് ആൽഫ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വോളിയത്തിന് ചെയ്ത വർക്കാണ് പി ആൽഫ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വിൽ ബി എന്താണ്? പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി, ദാറ്റ് ഈസ് പി ആൽഫ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ എക്സ്. പി ആൽഫ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വോളിയം. യൂണിറ്റ് വോളിയം എന്താണ്? ആൽഫ എക്സ്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് പി. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്ക് കിട്ടി. അടുത്ത പ്രഷർ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി കിട്ടി. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം മാസ് എം ആണ്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വി സേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് mgh ആണ് അല്ലേ. യൂണിറ്റ് മാസ് 1 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബിക്കമിങ് ഈക്വൽ ടു gh, ആൻഡ് ഫോർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു rho gh. ദെയർഫോർ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ്? ഹാഫ് mv² പ്ലസ് പി പ്ലസ് mgh. യൂണിറ്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് v² അല്ലേ. യൂണിറ്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് v², mgh പകരം gh ആണ്, ദെൻ p by rho. This will be always a constant, and this is what we call Bernoulli's equation also, which we'll be discussing in the next video. Okay, thank you.